This week, I thought of taking care of myself by proposing what is the difference between our Indian schooling and schooling in other countries, particularly developed countries. The reason is the children, parents, and public must understand what are the advantages in our schooling, where we are lagging, how to improve our system. And I am D.V. Rao, retired chemistry teacher, passionate in teaching for the past 55 years and conducting this Zoom interaction for the past 28 Sundays. And this is our 29th episode. The topic is, what are the advantages and shortcomings of our schooling? Friends, please bear with me for a few minutes. Later, I would like to have wonderful interaction from you, questions from you. Actually, I will use whiteboard with your permission so that I will be more happy. As a teacher, if there is board, there will be energy. In 1823, Campbell gave report about the education system in Bellary district, which is on record. In India, in Bellary district, what is the education system? He gave most important 4 points. The students are made to learn reading, writing, arithmetic. Most of you do not know that when I was a student of school, mathematics is divided into arithmetic and composite. Arithmetic consists of different subjects, composite, algebra, etc., trigonometry. So student can opt anything. Later, it was eliminated. So arithmetic, mathematics. And fourth most important point, daily life requirements. So they thought education in 1823 is only to fulfill the needs of the daily life. And he concluded these methods in Bellary district in 1823 were superior to methods used in Scotland at that time. That was on record. Then Adam, in 1838, presented report about education system in Bengal, Bihar, Orissa. He recorded reading, writing, arithmetic with religious instruction. This is something which was not there till then. Religious instructions also was there. And another point Mr. Adam recorded was, the schools are funded, managed by local communities, nothing to do with government or local bodies. Only local communities in West Bengal, then no West Bengal, Bengal, Bihar and Orissa. Then Thomas Macaulay, during the same period, presented English language must be introduced in Indian education. Macaulay in 1838-39 proposed English language must be promoted in these Indian schools for Indians to serve as intermediaries between British and local population.
British cannot understand local language. Indians cannot understand English. And then Macaulay said, Thomas Macaulay said, let us introduce English. And thus, 1857 onwards, English started as the basic subject to learn. One who is strong in English is honored in our pre-independent country. Then came for education Kothari Commission, for schooling, and Ashpal Kapoor Commission for universities and colleges. And today, even today, we are following Kothari Commission reports and Yashpal Kapoor recommendations in schooling and universities where education is governed by Jilla Parishad local bodies, municipal local bodies, partly government. 1980, a new chapter started. Private schools started dominating public schools. Corporate schools started. Education which was in service sector in this country. Education which is service sector in India. It started commercializing. It moved into business, industry, and finally trade. So today, from service sector to trading, we have seen this education in our country. And the major issue in our country is education is dominated by private sector with less emphasis on public sector. And in our country, the education is in state list, and central government only guides but has no say to execute. State is the final deciding authority, and state governments, for lack of funds, are not able to take care of education in public sector, and thus private education today is dominating. Now let us discuss about education in India versus education in overseas. When I say overseas, you know very well that whole world agreed Finland is the best in schooling, and the reason they found is the teachers of Finland are highest paid. Selection for teachers is similar to our IAS examination in India. Teachers in Finland, yeah, highly educated, well trained. Then they have passion for teaching. And finally, they are well paid and respected. Due to these reasons, Finland is today the pioneer of the global education, and every government in India and abroad is visiting Finland to adopt that, but failing to provide funds as much as 5.9% of their GDP is given for school education in Finland. That is the beauty. My first point is the success in education depends on the governments taking care of it under their view rather than allowing it into the hands of the private sector, where only rich people are able to get better education. And that is first. Now let us come to the difference between Indian education and overseas education. First very important point in Indian education is teaching is strict. Teachers are strict. Highly disciplined classrooms, focus in learning, then more stress on marks, examinations.
blueprint of the question paper, previous year questions. I repeat, teach the more discipline is required in our classroom. Student is supposed to be under pressure. He has to focus on teaching against his or her will. The yardstick of the success of teacher or student is not knowledge but marks. If the child secures more marks, the school is good, the teacher is good, the student is good. If the child is not able to secure more marks, the reverse. Thereby, what happened? Every parent, every student, every teacher, his focus is on examination. Call it as summative assessments, unit tests, terminal examinations, year-end exam, whatever it may be. Ultimate aim is education is for examination. Thereby, the parents are after what is the blueprint of the question, how many questions are asked in this chapter, what are the marks allotted for that chapter, is it short, very short answer questions, short answer question, long answer questions. So, the student is preparing in order to acquaint himself to answer these questions rather than digest the concepts and subject. That is the basic learning method in our Indian schooling. Then, what is the system in developed countries? Look, teacher has more stress, student has no stress. Teachers will have more stress. Student non-focused, remember, non-focused students, and they have no compulsory to listen to the lesson. It is the job of the teacher to make the student listen to. You can't force the student to listen to the lesson. There is no competitive examination culture, no competition. First mark, second mark, third mark, nth mark, no. And up to 12th class, remember this golden point, 100% free education, no uniforms. The students can have their own dress. The students can come as they like. No uniform, 100% free education, and 100% free excellent food. That food is excellent, means excellent. Teachers have to pay to have this food because the total amount for this education is borne by the local community, the parents, and every person who is paying tax has to pay for the school maintenance in their county. Therefore, parents are more interested in the way in which their amount is spent. No government interference. The students are not forced to learn. The other important point is here textbooks, notes dictation, printed guides. Friends, no textbooks, no dictation of notes, no guides. They are provided with one tab. The teacher will be provided with a lesson plan. I repeat, the teacher will be provided with a lesson plan. And the teacher for that week, the lesson plan is weekly. In that week, the teacher can take the lesson plan with the academic freedom to the student
And at the end of the day, the teachers has two important tasks to do. Preparing lesson for the next day, one period is given for it. Second, on that day, whatever has happened in the school, student wise, any misbehaved students, any student who has done creative work, any student for whom the doubts could not be clarified, this written information is provided to the vice principal daily basis. So, per day, two periods are given for each teacher, one period to prepare lesson for the next day, one period to prepare notes student wise, and the vice principal collects from English teacher, social science teacher, etc., and then compares when X student is here like this, how is he here? How is he here? That is the job of the vice principal. And finally, the report will go to the principal. And based on that, the parents are invited and enlightened. So this is how the system in these countries is going on, while we are not focusing on the individual because our job is when the student is very fast learning, the teacher focuses on the fast learners, more heads are nodding, teacher feels happy, and the remaining students who is on the first bench slowly goes on moving to the last bench. And thus, here in my experience, because I already told you, I was a teacher for 55 years and still I am teaching. Our focus is on the students who are going to be the best while neglecting the students who are not able to reach me. Here, what I found is, please understand this golden important point. Students are varieties. When the student is not able to get marks, they don't invite the student to shout at the student. They don't scold the student. But there are four counselors in each school. Let me first tell you here, KG, that is nursery, as we call LKG, UKG, 1 to 5 is, we call it as elementary here, 6th, 7th, 8th, middle school, 9th, 10th, 11th, 12th, high school. Every school will have four qualified academic counselors with master's degree in psychology. And when the student is not able to follow the teacher on par with others, then finally the principal will invite the counselor and hand over the student to the counselor. Then the counselor will interact with the student with several questions on the student and cajoling, motivating, and decides whether the child has ADHD, first point, attention deficit hyper disorder. We never focus this point. We shout at the student. No student in this world wants to become useless fellow. Every student in this world wants to become great, but he's not able to. He needs support from society. While we are not giving the support, rather than shouting, blaming, and discouraging and inducing inferiority complex, and thus the student slowly is going for demotivation. While that is not there here, the counselor will interact and decide whether it is ADHD or is it autism, or is it domestic issue, that is parents fighting with each other, single parent, parent having no social status, parent
troubling the child, and child having no proper environment at school to learn. What are the basic reasons for the student being not able to focus on learning? That is a systematic scientific study of the student who is not able to focus, and thus they will be separated. The counselor will instruct the teacher. For the ADHD student, the question paper time for normal student, if it is 2 hours, for ADHD student, it is 3 hours. First, very wonderful point which I want to share with my friends. The When the child is suffering with a problem of attention deficiency, it is not his mistake. He is born like this. He is not to be punished. So the first step they take is they give, if it is exam is to 33% more time for the student to answer. Second, and the normal child is expected to answer 75% of the questions. The ADHD student is expected to answer 50% of these questions. Right now, I am in New Jersey. Here, the pass mark, remember, the pass mark varies from state to state. Here, the pass mark is 65%. If it is 65%, third point, for normal student, for ADHD student, it is 40%. Thus, they give confidence. They induce, yes, you are great. You are going to be successful. Slowly the child will, and of course, I must tell you, every school has a doctor qualified. They provide pills for this student daily. Daily, the student is provided pills that eliminates or reduces this ADHD, and the student is slowly going to become better. And the second, let us go to autism. What is this problem of autism? So, autism we don't identify. Trust me, we visited several Anganwadis in our area, requested the student parents, your child has autism, please admit your child in autism school. We provide. They never agree that their child has autism. Here, when the student is not able to follow, and if it is not due to ADHD, is it due to autism? Immediately the child is provided two types of autism school. One is day, the other is residential. If it is middle, lower level autism, they provide daycare. If it is higher level autism, they provide residential. Up to 12th class, each autism student is given one attendant. The total expenditure is borne by the local community. What is happening? One for all. All the students are empathetic. They are learning to take care of the other student who is not able to be on par with them, rather than troubling them, looking at him. And domestic, then the council, if the parents are not able to take care, then they will bring the student. So why I am telling is, if the student is not able to secure good marks, it is not the fault of the student's attitude, but there is some problem with the student. They try to identify the problem, they solve the problem in a different way with each student, and then bring the student to the level required. Of course, this may not be cured, but they won't leave. This is the good point which I felt here, and which I want it to be introduced in our schools. The second most important point, best in our schools, no police in our schools. Our schools best. Every school has two police officers. Every school has
a room for police officers, room for counselors, room for medical treatment. See, two police officers 20 minutes before the commencement of the school, 20 minutes after closure of the school are available, because here violence is there, which is not there in our schools. Our schools are beautifully, beautifully decorated, I tell you, without police. When they have counselors, I feel we should have counselors also. When now children, I mean, students who are strong in psychology must be appointed in every school. Then, as I already told you, if the student fails, even after all these things, what they do? This is very important. In our schooling, even if they fail, we promote or we ask them to go back. But in developed countries, if the student fails in summer, they provide free additional coaching, and they take care of the student till the student is able to secure minimum to go to the higher level class. There are no failures. There is success. Success may be delayed. Success is never denied. I repeat, my dear friends, success may be delayed. Success is never denied. My vision is we must take this better point with us, where success must be incorporated for every child. It may be delayed, but the child must feel that he is going to be successful. That is, here the student, sports less importance, games less importance, art, craft, music, dance, these are the areas where we are not focusing, while here the higher education 50% focus on the lower classes academics and 50% focus on the lower classes non-academics. And the most important area is voluntary service. That has lot of value for entering into better universities. The student who did voluntary service from grade 1 to grade 12 is given more value than the student who secured 100% marks in academics without doing any voluntary service. So, but they must be able to do voluntary service. They must adopt hospice one patient. Every hospital has one hospice center where the patient who is going to leave this world from 1 hour to 1 month is separated and kept in hospice. One student adopts one patient and takes the patient to the last breath by serving. Here, the student is learning the art of service that enables the student to serve in the future also. That is another point where I feel we must also incorporate this voluntary service for every student in our schooling system. The other point which I want to tell you here is, in our school, the advantage is no violence, no policing. The disadvantage is no counselor. The advantage is more academics. That is one type of advantage. That is the reason why our people are dominating in developed countries as best technocrats. But all-round development is not there, then this is short-lived. So short-term gain, long-term gain, short-term gain, more focus on academics, long-term gain,
equal focus on academics and non-academics. Then that strengthens the child to develop, so that he will be useful or she will be useful for himself and for herself. In our area, we provide merit scholarships for students with better academics. Here, they provide merit scholarships for students who are better in non-academics service sector. That is another area which I found very much important. More scholarships for students and higher education. This is another area which I want to tell you, because higher education in our country is very much focused, whereas in developed countries, focus on education up to 12th. After 12th, the student is left for himself or herself. Parents are not bothered, society is not worried, government is not worried. Up to 12th, total society's responsibility is to see that the student is regular to the classroom, learns, develops. After 12th, the very few students go for higher education. Reason number one, higher education is very costly. Up to 12th, zero expenses. After 12th, $40,000 per year fees. Each dollar in according to us is 85 to 90 rupees. Per year, the student's day scholar fees is $40,000. Average, there may be 38,000, 45,000. So, an average parent cannot afford, and the student cannot afford. Thus, after 12th, the student immediately goes to mediocre jobs, starts living by himself or herself, then makes money for 5 to 7 years. That money is spent for his or her higher education with fund from the banks as loans, which will be repaid by them. So, higher education is tough also. Higher education is tough also. Another important point, there are no student unions. Our higher education is having a black spot of these unions activities hindering the success. But higher education in India is very easy when compared to higher education in these developed countries. This is another most important. Student tries to develop alone. Here, students are trained to develop in groups, developing community as a whole. This is another area. So, I alone must become great. I also must become great. I alone must become great. I also must become great. Student learns alone. Students learn in groups. Students work alone. Students work in groups. Every child is trained. Every child is trained to develop communication skills right from sixth class onwards. Right from sixth class onwards, they are inducing communication skills. Each student is given one period, because in that period, how to face interview, how to face public, what are your strengths and weaknesses, what speech, how to give a speech, how to debate, all these things. Communication skills is one of the important topics for every child, and thus the student is able to share the knowledge with his friends, which is going to be useful for the community, which is lacking with us, which is our focus is on more on competitive examinations.
Here, the child grows like a bush. The child grows like a log. Here, our focus right from sixth class is IIT NEET. That words, that terminology is not there. Here, the child needs all round development. Our focus is on unilateral but not multiple. Here, the child stops learning once he enters job. I repeat, they do IIT, medicine, engineering, law, or chartered accountancy, whatever it may be. They enter into teaching, whatever. Once they start earning, they stop learning. Once they start earning, they stop learning. Here, learning is a continuous process. Never stop learning. Always update your skills. There are so many certified courses from prestigious universities like Stanford, MIT, Rice University. Always they provide certified courses for a throwaway price for every person, for every human being to update their knowledge and get that certificate. That certificate adds a feather in their cap, which enhances their academic standards. So, my friendly conclusion is we in India are best in education, but only lagging points are first, education must be public sector. Only one model. In India, 16 types of schools are there. 16 types of schools are there in India, whereas here only one type. The second point is education must make the child to develop the community by group participation. This is very important, but not alone. The child should not develop alone. He must bring others along with him. My third point is never blame the student. Blame is not put to the student. He has some problem. Let us listen to his problems. Let us understand him. Let us encourage him. Let us make the child develops. He is the creation of God. He is meant to do something great. We are preventing the child from doing great activities by discouraging the child before 100% growth. This blame game must be stopped. Failure is not due to the problem, due to the student's attitude, but because the student has some problem. Let us identify the problem. Let us solve the problem. Let us encourage the problem. Let us give hope to the student. Let the student feel that I too become great rather than I'm useless fellow. I too will become great. Make the student to develop. My friendly request to everyone, don't put the child for hardships. Don't blame the child. When I was a simple parent of your age, I too was bad. I too was very bad. I realized that is not correct. Let us encourage the child. Fourth point, I need all round development. Physical strength. Physical strength is very important. That enables the child for qualitative life. That enables the child for qualitative life. Even at the age of 70, the child must be able to do something which is possible if you take care of his physical strength now. And no stopping of learning. No stopping of learning. Learning must be a continuous process. Learning must be a continuous process. I repeat, never stop learning. Learning must be a conclusion. Learning must be with pleasure, without pressure. Learning must be with pressure. Pressure is to be taken by
parents, teachers, society. Pleasure is to be given for the student. Student is the future useful citizen of our country. Student is our investment for the society. Let us give pleasure for the student. Let us take pressure. Thank you for listening to my words, and I humbly request to interact. And I am coming out of the whiteboard. Thank you, friends. I need 15 minutes of time for you to interact, and I exactly close at 6 p.m. I don't want to keep people waiting. Namaste, sir. Please. Dr. Swami, sir. Sir, it's a very extraordinary way you have given enlightened about the Let me education in introduce the. the friends. Let me introduce my friend Dr. Swami. Yeah, I am Dr. I Swami. met him in Dehradun when he was the principal of Kendriya Vidyalaya, prestige institution under Forest Research Institute. And then I am attracted by his system. Later, he is assistant director for Kendriya Vidyalayas. He retired. I continue to maintain my relation with him. And another important point which I want to share with you is his wife is government political college principal in Hyderabad, who got her doctorate degree. After retirement, she did her PhD. These are the few points which attract, and I request Mr. Dr. Swami to continue. Yeah, sir. It's an extraordinary way that you have enlightened about Indian and foreign education. And you know very well that I have worked in Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Bharatiya Vidyabhavan, and also a few months in Narayana also. And I have seen that the very interesting point that you have enlightened is in Finland, teachers are highly paid and they are high quality citizens are attracted into teaching. Whereas in India and also the many countries, including US and other countries, the pay is very low, and the teachers who are coming from the bottom line of the knowledge, all the top knowledge people are going into the different high paid, high attractive jobs like IAS and administrative and IITs and NEET and other things. But in teaching profession, whether it is in India, for example, whether it's an international school, students are paying 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs, or the government schools, like as you said, that municipal schools, Jilla Parishad schools are government schools, KVR, Navodaya, whatever it is, they are getting the pay. But the point here is whether international school we are paying for 3 lakhs or the government school they are getting nominal fees. But the teachers recruited from the bottom IQ of the our population. But even in international schools, without any training, the teachers are low paid, but the parents are paying 2 lakhs, 3 lakhs. And how to attract the best teachers into the teaching profession, sir? The government schools in our country are well paid. Best teachers are in government schools. Best students are in private schools. In private schools, this teacher is underpaid. So in India, sir, the teachers are paid good amounts, but they are starving for teaching. They are more occupied with students' behavioral problems rather than sharing their knowledge. That is Oh, a major issue, sir. Therefore, I said governmentization of education enables all the students to be equipped with, because there are two schools in our country, sir. DAV, DPS. In North India, DAV, DPS. Two systems are there. In yes, sir. DAV, the collector's son and his driver's son sit on the adjacent to each other, whereas in DPS, you find only rich people's children. I want that DAV system
to be introduced in government schools are there, if that can be done. And Dr. S.V. Ramana, who is in academic field, who is the principal, will be sharing few ideas for our problem. Over to Dr. S.V. Ramana. Thank you, sir. Dr. S.V. Ramana, ఈ అటెన్షన్ డెఫిషిట్ హైపర్ డిజార్డర్ యొక్క రోల్ ఇండియాలో ఎలా ఉంది సార్? ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. అసలు ఆడికి అది ఉందని చెప్పి ఒప్పుకోరు. పేరెంట్ ఒప్పుకోడు, టీచర్ ఒప్పుకోరు. భలే వాడివి, వాడు వేధవా, చదవట్లేదు, సన్నాసి, ఇవే తప్ప మాటలు. అది ఎంత ఇంపార్టెంట్, దానికి పిలిచేసి బాగు చేస్తున్నారు అని గమనించాలని నా కోరిక. అది వాడు చేసిన తప్పు కాదు కదా, వాడు ఎందుకు బాధ పెడుతున్నావు? అసలే మార్కులు రావట్లేదని వాడు ఏడుస్తుంటే, నీకు మార్కులు తక్కువ వస్తున్నాయని మనం అంటే వాడు ఏమైపోవాలండి? అసలు ఎప్పుడు నేను చెప్పేది ఒకటే, హాస్పిటల్స్ ఆర్ హెల్త్ క్లినిక్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ అకాడమిక్ క్లినిక్స్. We have to take care of them. This is my slogan right from my younger age. అంటే స్టూడెంట్ ఎట్లా చేస్తాడు సార్ ఈ ప్రాబ్లము? అది మన నాన్న, నువ్వు నేను చేయలేను నాన్న. కౌన్సిలర్స్, దాని మీద చదువున్నటువంటి సైకాలజిస్టు, సైకియాట్రిస్టు, వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని గమనించాలి. వాడి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ది జాబ్ ఆఫ్ ది టీచర్. టీచర్ జాబ్ ఈస్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ది చైల్డ్ టు ది కౌన్సిలర్స్. ది కౌన్సిలర్స్, if they cannot, they will take him to some other place. ADHDనా, ఆటిజమా, డొమెస్టిక్ ప్రాబ్లమా, ఇంకేదన్నా? ఎవడు ఎదవాలనుకుంటాడండి ఈ సొసైటీలో? ప్రతి వాడు గొప్ప అవ్వాలనుకుంటాడు, అవ్వలేకపోతున్నాడు. దాన్ని మనం ఎలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలని ఆలోచించాలి. కానీ చదువు వస్తున్న వాళ్ళనే మనం చూసుకుంటూ పోతే నా వర్రీ అదే. మన దేశంలో రిచ్కి పూర్కి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోతుంది. బాగా చదువుకునే వాళ్ళకి, చదువుకొని వాళ్ళకి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోతుంది. అక్కడ మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి నేను అంటున్నాను. రమణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పద్మ జల్లేపల్లి గారు. సార్ నమస్తే అండి. సార్ నమస్తే అమ్మా. సార్, మీరు చెప్పింది చాలా చాలా వాల్యుబుల్ అండి. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ఏ రకంగా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి, అంటే మనకుండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏ రకంగా బయటకు తీయాలి అనేది చాలా చక్కగా వివరించారు. మీలాంటి వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్ గా గానీ ఉన్నట్టయితే చాలా వరకు వాళ్ళకు కూడా బాగుండేది. ఇందులో మీరు చెప్పినవి ఆటిజం, ADHD ఉండే వాళ్ళ పిల్లలకి స్పెషల్ గా వాళ్ళకి స్కూల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు. కానీ దానిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది మన స్కూల్స్ లో చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే హైలీ పాపులేటెడ్ క్లాస్ రూమ్స్ లో చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. వాటిల్లో వీళ్ళకి స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టడం అనేది కష్టం. అయితే దానికి సెపరేట్ గా ఒక సెక్షన్ పెట్టి, ఇప్పుడు నారాయణ స్కూల్స్ వాటిల్లో పెడతా ఉంటారు, ABCD అనుకొని, స్టార్ బ్యాచ్ అనుకొని సెపరేట్ చేస్తారు. అలా చేసినా కొంతవరకు బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, మీరు చెప్పిన వ్యవస్థ ఎలాగైతే ఉందో కొంతవరకు అటైన్ చేయగలిగారు న్యూఢిల్లీ మున్సిపల్ స్కూల్స్ అండి. నేను డాక్టరేట్ టైంలో నేను థీసిస్ దాని మీదే చేశాను. దానికి కావాల్సినవన్నీ ఏంటంటే, అక్కడ స్పెషల్ స్కూల్స్ పెట్టారండి. దాంట్లో క్వాలిటీ స్కూల్స్ ఫర్ క్వాలిటీ చిల్డ్రన్. ఆ క్వాలిటీ చిల్డ్రన్ అందరూ కూడా ఫ్రమ్ బిలో పవర్టీ లైన్ వాళ్ళే అందరూను. వాళ్ళందరినీ బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సెపరేట్ గా స్కూల్ బస్సు, ఒక బిల్డింగ్ అలాగే అలాట్ చేసి, దానికి స్పెషల్ స్టాఫ్ ని సెలెక్ట్ చేసి, ఒక ఎగ్జామ్ ద్వారా వాళ్ళందరినీ మామూలు స్కూల్స్ లోంచి తీసుకుని చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అందులో 90% పీపుల్ అందరూ, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకంటే +2 వరకు ఉంది కాబట్టి. అందుకు అలాంటి సిస్టమ్ ని ప్రతి స్టేట్ లోనూ గానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలిగితే కొంతవరకు ఈ తెలివైన పిల్లలకి న్యాయం చేయగలుగుతాం. అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో చేరిన పిల్లలందరూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అందరూ చిన్న పూరెస్ట్ ఆఫ్ ద పూర్, లేకపోతే లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే. వాళ్ళతో పాటు కలపడానికి పెద్దవాళ్ళు ఇష్టపడడం లేదు. మా పిల్లలు వాళ్ళతో చదవాలా అని ఒక కాంపిటీషన్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ తప్పించాలి అంటే అందులోకి కానీ తీసుకోగలిగితే చాలా వరకు అవన్నీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్, స్పెషల్ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు, వాటికి అన్ని స్పెషల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు.
అలాంటివి పెట్టమని నేను చాలా వరకు వైజాగ్‌లో కూడా ట్రై చేశాను కానీ ఎక్కడ నాకు ఎవరు చెయ్యి అందించలేదు. ఈలోపు బయటకొచ్చేసాను కాబట్టి మీరు ఈ టాపిక్‌ని మీరు ఈరోజు చెప్పారు. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిచ్చింది. తర్వాత మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వాలంటరీ సర్వీస్ చేయడం. హాస్పిటల్స్‌లో బెడ్ రిడెన్ పేషెంట్స్‌కి గాని లేదా వాళ్ళకి బాగా డిప్రెషన్‌లో ఉండే వాళ్ళకి గాని ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం. అది చాలా చాలా మంచి సర్వీస్ అండి. అది కూడా మన స్కూల్స్‌లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే చాలా బావుంటుందని నా ఉద్దేశం. చాలా బావుందండి. తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ గురించి చెప్పారు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. పిల్లలందరికీ కూడా కావాల్సిందే. ఒక స్పెషల్ క్లాస్ అనేది దానికోసం పెట్టాలి. లైబ్రరీ క్లాస్ ఎలాగుందో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ క్లాస్ కూడా అలాగే ఉండాలి. అది కూడా ఈ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే చాలా బావుంటది అనేది ఈరోజు మీ తాలూకా స్పీచ్ ద్వారా తెలిసింది. తర్వాత ఈ కౌన్సిలర్స్ అనేవాళ్ళు నేను స్టడీ చేసిన 16 స్కూల్స్‌లో 6 స్కూల్స్ అప్పటికి ఆ స్కూల్స్ అన్నిట్లోనూ కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారండి. ఈ పిల్లలు ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్‌గా ఉన్నారో, ఎవరికైతే పర్సనాలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరిని పట్టుకొని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి చేస్తున్నారు. తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్. ఇంక అందులో కూడా కొంతమంది బ్యాక్వర్డ్ స్టూడెంట్స్ మిగిలిపోతారు. అంటే మన మన కంట్రీ తెలిసిందే. ఎవరో ఒకళ్ళు ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేసుకొని వాళ్ళ పిల్లల్ని మెల్లిగా తోసేస్తుంటారు ఆ స్కూల్స్‌లోకి. అలాంటి పిల్లలు బ్యాక్వర్డ్‌గా ఉండిపోతారు. ఈ పిల్లలతో కంపీట్ చేయలేరు. వాళ్ళకి స్పెషల్‌గా అడిషనల్ క్లాస్ పెట్టి వాళ్ళని కూడా వీళ్ళతో కలుపుతున్నారు. అది ఆ యాస్పెక్ట్ చాలా నచ్చింది నాకు. ఈ విషయంలో మనం మరొకసారి ఈ విషయంని మనం డిస్కస్ చేస్తే బావుంటుందని నా ఉద్దేశం. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒకటి కొత్తగా మన సిస్టమ్‌లో కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే ప్రతి పిల్లాడికి అది కూడా అవసరం అనేది గవర్నమెంట్‌కి దృష్టిలోకి పెట్టగలిగితే కొంతవరకు మనకి మంచి జరగొచ్చు అనేది చాలా వాస్తవం అండి. ఎక్సలెంట్ స్పీచ్ అండి. ఈరోజు మీది చాలా బావుంది. థాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థాంక్ యూ. సార్ మీరు చెప్పింది చాలా బాగా ఆవిడ చెప్పినట్టుగానే అంతా మీరు చాలా బాగా కవర్ చేశారు సార్. ఇంటర్నేషనల్ వర్సెస్ నేషనల్ అని అన్ని దేశాలని తీసుకుని ఎంతో చక్కగా కవర్ చేశారు. కాకపోతే ఆవిడ అన్నట్టు ఇప్పుడే మాట్లాడిన ఆవిడ పేరు నాకు తెలియదు. పద్మకుమారి పద్మ గారు అన్నట్టు ఇక్కడ కూడా మీరు చెప్పినట్టు ADHD ఆటిజం అనే వాళ్ళకి మరీ ఎక్కువ బాగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి సపరేట్ క్లాస్ రూమ్స్, సపరేట్ టీచర్లు ఉంటారు. ఎవరికైతే కొంచెం తక్కువ ఉందో వాళ్ళు మామూలు క్లాసులతో పాటు స్టూడెంట్స్ తో పాటు కూర్చుంటారు. సో మా రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు. బాగా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, మాట్లాడలేని వాళ్ళు, చాలా బాగా సపోర్ట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మా స్కూల్లోనే సపరేట్ క్లాసుల్లో కూర్చోబెడతారు వాళ్ళని. వాళ్ళకి సపరేట్ టీచర్లు ఉంటారు. ఆ స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. మీరు ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారు గణపతి గారు? మీరు ఉపయోగం ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారు? ఏ స్టేట్ లో ఉన్నారు? ప్రస్తుతం నేను మిస్సిసిపిలో ఉన్నాను సార్. మిస్సిసిపి క్రిస్టల్ స్ప్రింగ్స్ హై స్కూల్లో పోపాయా కౌంటీ స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతం. ఇప్పుడు బాగుంది. అంటే తెలవాలి కదా మా స్కూల్లో, అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఒక మాట, అందుకోసం. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. పొరపాటైంది. నేను జార్జియాలో వర్క్ చేశాను. జార్జియాలో డిఫరెంట్ కౌంటీస్ లో వర్క్ చేశాను. అక్కడి నుంచి మిస్సిసిపి మూవ్ అయ్యి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పోపాయా కౌంటీ క్రిస్టల్ స్ప్రింగ్స్ హై స్కూల్లో యాజ్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. సో మీరు చెప్పింది మాత్రం చాలా 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 అద్భుతంగా ఉంది సార్. ఇది మాత్రం చాలా రియల్ గా అందరికీ ఎవరైతే టీచర్ పొజిషన్ కి ఇంటర్నేషనల్ గా ట్రావెల్ చేయదలుచుకున్నారో వాళ్ళకి చాలా మంచి గైడెన్స్ వీడియో అవుతుంది. ఎందుకంటే నేషనల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సిస్టమ్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అవుతాం మనం. ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో ఉండే సిస్టము, ఇక్కడ ఉండే సిస్టము చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సార్ మీరు ఇప్పుడు అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్సే కానీ, స్కూల్ సిస్టమే కానీ, స్కూల్లో ఎన్వైరన్మెంటే కానీ, ఇవన్నీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు పెట్టిన వీడియో మాత్రం యూట్యూబ్ లో పెడితే ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ గా ట్రావెలింగ్ చేసి టీచర్ జాబ్ కానీ ఏదైనా జాబ్ ఎక్కువ మటుకు అకాడమిక్ గా రావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా అద్భుతమైన అడ్వైజ్ అవుతుంది. చాలా అద్భుతమైన భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడుతుంది సార్. ఇక్కడ ఒక చైల్డ్, ద మెయిన్ థింగ్ విత్ కిడ్స్ విత్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఈస్ దట్ దే నీడ్ టు గెయిన్ ట్రస్ట్ in the person who is willing to help them, so they don't feel scared or
రిట్రమాటైజ్డ్, చాలా గోల్డెన్ లైన్ అని నేను చెప్తున్నానండి. మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేసే వ్యక్తి మీద నమ్మకం ఉండాలి. లేకపోతే రియాక్ట్ అయిపోయి ఇంకా చెడిపోతాడు. దట్స్ ఎ గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్. ఐ కుడ్ నాట్ సప్రెస్ ది అనదర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఐ లవ్డ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రమ్ ద సేమ్ పర్సన్, let us treat kids with mental health issues as normal. నీకు మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది అంటూ మొదలెట్టకూడదు. అండ్ స్పెషల్ నీడ్స్ ఆర్ వైర్డ్ పీపుల్, వాళ్ళని నీకు మెంటల్ హెల్త్ ఉంది అని ఇబ్బంది పెట్టకండి. ఓవర్ టు కృష్ణమూర్తి గారు. ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో వీళ్ళకి క్వాలిటీ ఉంది, ఆల్ రౌండ్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది. అది చాలా వెల్కమింగ్ థింగ్. మన వాళ్ళు ఏంటంటే సార్, ఒక్కటే నేను ఫీల్ అయిన డిఫరెన్స్, 140 కోట్లకు పైన ఎక్కువ ఉన్న దేశంలో మరి కాంపిటీషన్, వాడు నిలదొక్కోవాలనే కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ 35 కోట్లు ఉంది, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ, వాడు చదువుకున్నా సరిగా చదివినా చదవకపోయినా యావరేజ్ ఎడ్యుకేషన్ తోడు వాడి సెటిల్మెంట్ అనే నమ్మకం వస్తుంది. మన వాళ్ళకి అది లేదు. ఇదొకటి మీరు మనసులో పెట్టుకొని దాన్ని ఎలా చేయాలి అనేది ఒకటి మీరు. రెండోది, మీతో పాటు ఇంకొక వ్యక్తి ఉన్నారని చెప్పాను, మీకు కూడా పరిచయమే, సుబ్బారావు గారని. అమెరికా విద్యా విధానాన్ని ఇండియా విద్యా విధానానికి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ తగ్గిస్తూ ఇండియాలో మనం ఏం చేయాలనే ఆశయంతో ఆయన ఇంకా పాటుపడుతూనే ఉన్నారు. అలాగే మీరు కూడా అదే భావాలతోటి ఇవాళ తీసుకున్న టాపిక్ మాత్రం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. నేను 1 గంటకి, నేను 12 గంటలకు కూడా మీ పాలడుగు రాంబాబు గారు మీ ప్రోగ్రాం పూర్తిగా విన్నాను. ఇప్పుడు ఈ వయస్సులో కూడా నాకు చిరపరిచితులు మీరు. నాకు ఒక రకంగా చదువు చెప్పని గురువు గారు లాంటి వాళ్ళు. మీ వయసు ఉన్న పివిఆర్ గారి దగ్గర నేను చదువుకున్నాను, మీకు అదే వయస్సు. కానీ ఇప్పుడు కూడా మీరు అదే హుషారుతోటి, అదే ఇంట్రెస్ట్ తోటి వ్యవస్థలను బాగు చేయాలనుకోవటం చాలా అభినందనీయం అండి. నేను మీ సహచరుడిగా మీతో పాటు క్లాసుల్లో పాఠాలు చెప్పిన ఆనందం నాకు మిగిలింది. రెండోది ఏంటంటే, ఇక్కడ సిస్టంలో మీరు అన్నట్టు వాళ్ళకి మ్యాథ్లో వాళ్ళు పూరండి. నేను మరి ఎందుకనో అది మరి వాళ్ళు రెక్టిఫై చేసుకోరు. అంటే ఇన్ జనరల్గా కొంతమంది ఉంటే ఉండొచ్చు, మన వాళ్ళేమో స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. మరి అంతమంది విద్యార్థులు ఉన్న దేశంలో మరి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది, మీరు మున్సిపల్ స్కూల్స్కి అడ్వైజర్గా పనిచేశారు, అన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇదంటే నేను గమనించే విషయం. మన వాళ్ళు కొంత టాలెంట్ లేకపోతే, ప్రస్తుతం కూడా రీసెంట్గా రకరకాలుగా మాట్లాడిన ట్రంప్ క్వాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని మనం ఇన్వైట్ చేయక తప్పదు అని చెప్పి యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అలాంటి వాళ్ళు మన ఇండియన్స్, మన ఆంధ్ర వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అది మన విద్యా వ్యవస్థలో ఎక్కువ మంది ఉన్న చోట తక్కువ మంది మెరిటోరియస్గా ఇతర దేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక్కడేమో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న చోట ఏమో సరిగా చదువుకోకుండా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీరు అన్నట్టు, సార్ చెప్పినట్టు ADHD, ఆటిజం పేషెంట్ రోజు మా వాడు చూస్తాడు. అలాంటి వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన వనరులు కల్పించినందుకు వీళ్ళంతా అభినందనీయులు. మనలాంటి దేశంలో అవన్నీ చేయాలంటే కూడా కష్టతరమైన విషయం. ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకొని మీరు ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో అన్నట్టు, మీరు గవర్నమెంట్కి కూడా మీరు అడ్వైజర్గా ఉండగలరు, ఉంటారు. ఏదైనా చేయాలన్నా చేయగలరని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, అందరూ శ్రద్ధగా విన్నందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ విరమిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ నరసింహరావు గారు నమస్తే. సార్ చాలా ఎమోషనల్, చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో మొత్తానికి అసలు ఒక పిన్ పాయింట్ గా చెప్పారు. కంపారిజన్ కూడా ఫోకస్ ఆన్ ఆల్ ఐటమ్స్ చాలా బాగుంది. మన ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థలో మనం ఉన్నందుకు కొద్దిగా బాధపడుతున్నాం ఇండియాలో. లేదు, ఇప్పుడు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పినట్టు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా గొప్పది. దాన్ని మరింత పదును చేయడానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడాలి. నేను కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పిన దానికి ఒక మాట యాడ్ చేస్తాను నరసింహారావు. మంది షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఫోకస్ చేస్తున్నాము, లాంగ్ టర్మ్ గెయిన్స్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు. అంతే నా బాధ. తొందరగా మనం
డబ్బు సంపాదించి అయిపోయింది. ద చైల్డ్ ఈజ్ రిటైరింగ్ ఎర్లీ బై టైరింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. దాన్ని ఎక్కువ కాలం క్వాలిటీగా బతకాలి అంటే అనే దాని మీదే నేను పెట్టాను. కానీ థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే కాంత్. నమస్తే. ఒకటే మాట మాస్టారు, మీరు అద్భుతంగా సమరైజ్ చేశారు. అక్కడ విద్యా విధానం, ఇక్కడ విద్యా విధానం. మామూలుగా మనం వ్యావహారికంగా అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళకున్నాయి, మనకున్నాయి పాజిటివ్స్ కానీ నెగిటివ్స్ కానీ. కానీ ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారన్న ఉద్దేశంతో అక్కడున్న పాజిటివ్స్ ని పేరెంట్స్ గా ఇక్కడ విద్యార్థులకి ఎలాగ మనం అందివ్వగలమో పేరెంట్స్ ఆలోచించుకుని వ్యవహరించగలిగితే ఈ సెషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నెరవేరినట్లుగా భావించవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను మాస్టారు. కరెక్ట్. నా ఉద్దేశం మంది తప్పులు ఉన్నాయని కాదు, ఇక్కడ ఉన్న మెరిట్స్ ని మన దానికి యాడ్ చేసుకుని మనం ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు అవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేయటమే సెషన్. సో ఇంకొకటి, పేరెంట్స్ ఆర్ ది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అండ్ ఆల్సో పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ది వీక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఇన్ ఇండియా. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ ని పెంచుకుంటూ ఆ వీక్నెస్ ని మనం మీరు చెప్పినటువంటి మంచి మాటలతో తెలుసుకుని గుర్తెరిగి, పేరెంట్స్కి తెలియక కాదు, అదేం కాదులే పర్వాలేదులే అనేటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి లేకుండా పేరెంట్స్ కనుక తమ పిల్లలకి విద్యార్థులకి బలహీనత అవుతున్నారా, బలాన్ని ఇస్తున్నారా అనేది గమనించుకుని ఆ బలాన్ని పెంచుకుంటూ పిల్లలకి తాము బలహీనతగా ఎక్కడవుతున్నామో గమనించుకుని తగ్గించుకోగలిగితే మన భారతీయ విద్యా విధానంకి మించినది లేదు అని నమ్మే వాళ్ళలో అద్భుతం కాంతు, అద్భుతం. ఈ రెండు మాటలతో థ్యాంక్స్ మాస్టారు, వండర్ఫుల్ సెషన్. అసలు ఇంకా ముఖ్యంగా మీరు 3 వరకు, తెల్లవారుజాము 3 వరకు ఒక సెషన్ లో ఉండి 2 గంటలు పడుకుని మళ్ళీ లేచి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగాన్ని ఇచ్చినందుకు మీకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ మాస్టారు. లేదు కాంతు, మనం అంటే నా స్లోగన్ ఒకటే కాంతు, మనకు తెలిసిన విషయాలని అందరికీ పంచి మనం వెళ్ళిపోవాలి, కానీ అలాగే వెళ్ళిపోకూడదు, అంతే తప్ప మరొకటి లేదు. ఒక పెద్ద ఆయన ఈజ్ రిటైర్డ్ చీఫ్ ఇంజనీర్, 80+ years ఆయన మాట్లాడతారు. ఆయన నమస్కారం అండి. అందరికి నమస్కారం అండి. మీరు చెప్పింది చాలా ఎగ్జాస్టివ్ గా ఉంది, ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఉంది, డీటెయిల్డ్ గా ఉంది, క్లియర్ గా ఉంది. దిస్ ఈజ్ మై కామెంట్. మీకు అభినందనలు. ఆ విధంగా నేను ఒక్క నిమిషంలో నేను ఒక సలహా ఇవ్వదలుచుకున్నాను. నేను లాంగ్ స్టూడెంట్, నేను 75 ఏళ్ళ స్టూడెంట్నే, కానీ నాకు టీచర్ అనుభవం, ఎడ్యుకేటర్ అనుభవం, పాలసీ మేకర్ అనుభవం లేదు. కనుక నేను ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో ఇక నేను కామెంట్ చేయలేను మీరు చెప్పిన దానికి. నాకు ఓన్లీ సలహా ఏంటంటే, ఈ మన భారతదేశంలో 18th century 19th century ఉన్న విద్యా విధానం, మన కలోనియల్ కంట్రీ కాకముందు ఉన్న విద్యా విధానం గురించి మేధావులు, పెద్ద స్కాలర్స్ 2 పుస్తకాలు రాశారు. ఒకటి ధర్మపాల్ గారు బ్యూటిఫుల్ ట్రీ అని, రెండోది దాని మీద డెవలప్మెంట్ కక్కర్ అని ఒక ఆయన రాశారు, ది ల్యాండ్ ఆఫ్ పాఠశాలాస్ అని. చాలా ఎంతో వాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో, మన హిస్టరీ, మన విద్యా విధానాలు, పాఠశాలలు, వాటి గురించి. అది ఇప్పుడు ఎంతో ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ ఉన్న వాడికి ఉన్నారు కనుక ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా. కాస్త అది ఒకసారి చూడగలిగితే అంతా చాలా బాగుంటుంది. మీ ఓషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్కి అదొక ఎడిషన్ అవుతుంది. అబ్బో, పుస్తకం మీ దగ్గర ఉందా? చాలా సంతోషం అండి, చాలా సంతోషం. అబ్బా, ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ భలేగా తెచ్చారండి. యాప్ట్ గా ఉంది మీరు చూపించిన పుస్తకం. అయ్యో, మీరు దాని ఫోటో తీసి మాకు పెడితే మేమందరం కూడా తప్పకుండా అండి. రామకృష్ణ గారండి, చాలా సంతోషం. ఇంత ఏజ్ లో కూడా మీరు దీంట్లో పాల్గొని మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ని మాకు ఇవ్వటం చాలా గర్వంగా ఉంది. మేము మిమ్మల్ని నేర్చుకుంటాం తప్పకుండా. వచ్చే ఆదివారం 5 గంటలకి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ స్కూల్ అండ్ సైన్స్ స్కూల్ మీద ఒక మేడం గారు మాట్లాడతారు. అందరూ వచ్చి ఆస్వాదించండి అని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, మరో తరవ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నామండి. నమస్కారం.